Welcome sa panibagong video. Sa video na to, tatalakayin natin kung ano ang tinatawag na Axios at paano ito gamitin sa ReactJS. But before we proceed, tatalakayin muna natin kung ano yung API. So kung sa'yo, sumubaybay ka, manood ka at mag-take ka ng notes para mas marami kang matutunan. So let's start. Ano nga ba ang tinatawag na API? So API or Application Programming Interface is a set of rules and protocols that allows one software application to interact and communicate with one another. So, ganitong meaning ng API. So, tingnan natin siya in this diagram or in this graphics. So, let's say na meron tayong end user na merong browser and yung user na yun is nagre-request from an API and yung API na yun is pinapasa yung request sa ating back-end na system or sa ating server. And ang server na yon is nagpapasa ng response patungo sa ating end user. So, a little example sa real world life or sa real world is this. So, for example, let's say na meron kang restaurant and yung restaurant na yun, meron customer and yung customer pag nagme-make ng order, pinapasa niya sa waiter. So, yung ating waiter acts as the API. And yung API na yon, which is our waiter in this situation, is pinapasa niya yung order from the customer down to the chef or sa kitchen. And then from the kitchen or from the chef, ibabalik niya sa waiter yung ating response or yung ating food patungo sa customer. So, magde-deliver nun is yung ating waiter patungo sa customer. So parang API acts as a middleman between the request and the response from the customer and our server. Bakit nga ba mahalaga ang API sa software development? It is because APIs are integral to modern web development as they allow different services or software to interact and exchange data. Tapos, ina-allowed niya rin yung mga developers to use certain features of that software or services without knowing or having to understand the details of how that service or software is being implemented. So, ilan sa mga examples na ipapakita ko on the next slide is 1. Google Maps API. So, di ba? Hindi mo na kailangang alamin pa paano in-implement yung Google Maps API kasi tatawagin mo na lang yung API na yon at magagamit mo na siya sa ginagawa mong website or application. And the next free tip that I can give you as a software developer at napaka-importante nito dahil napakaraming open source tapos free na APIs na makakita dito, which is Rapid API. Kung nag-experiment ka or kung naghahanap ka ng mga APIs for free, dito mo yan makikita sa rapidapi.com. So you can discover more APIs, tapos yung may mga recommended, may mga popular, tapos may mga free public APIs for developers. So napakaganda nito na resource for web development. Tingnan natin ang graphics na to. So let's say na yung client ay nag-send ng request with a JSON data and kukunin yon yung HTTP method. So for example, get request is for fetching data, post request is for posting or sending data or saving data to the server, put is updating data on a server, or put can be sometimes called as patch. Okay, so either put or patch, and then delete is used to delete a data from the server, and that method will be sent to our server as a request. Ano nga ba ang mga types of API? So there are several types of it and the most common ones are called REST, SOAP, and GraphQL. So for the sake of this tutorial, mag-focus tayo sa REST. So i-research mo na lang kung ano si SOAP tsaka si GraphQL. So REST stands for Representational State Transfer, and that APIs is one of the more or most popular style of API design that uses HTTP methods like get, post, put, and delete to perform operations. Ngayon na meron ka ng alam about APIs, about REST, we will move on to Axios. So ano naman ang tinatawag na Axios? So Axios is a promise-based HTTP client for browser and Node.js. It provides a simple and easy-to-use API for making HTTP requests. So before sa ating essential JavaScript for React, we used fetch. So anong advantage ni Axios kumpara mo sa fetch? So in Axios, request and response intercepting. So it is a feature sa Axios na it allows you to intercept requests and responses before they are handled by then or catch. So sa fetch, sigurado kung hindi mo to magagawa. Next is automatic JSON data transformation. So nakita nyo sa fetch na after ma-receive yung data, kailangan pa nating tawagin or i-await yung response or yung .json.
para makuha natin yung data. So Axios automatically transforms JSON data, whereas in fetch, you need to call res.json. And lastly, timeout. So Axios allows you to set the amount of time before a request is considered as failed due to no response. So ilan lamang to sa mga advantage ng Axios sa fetch, but more or less, eto na, yung mga main points. Bakit kailangan natin gamitin si Axios? Kung nandito ka pa sa part ng video na to, napakaswerte mo kasi we will see this one in action. Once na open na yung inyong code editor, punta na kayo sa terminal, tapos i-type nyo lang to, npx create vite at latest. So gagawa tayo ng React application gamit yung vite. Tapos install yung package kung merong update. Tapos papangalanan lang yung project nyo. So name it whatever you want. Ito gagamitin ko is Axios project. And then pipili lang kayo. So in our case, we'll choose React, tapos JavaScript. And punta na tayo sa project na yon. So cd Axios project or dash project. And run npm install to install the dependencies. Once natapos na siya sa pag-i-install ng mga packages, pwede mo na siyang i-open ito separate folder gamit yung code dot. And from here, successful na na-create yung ating application. Tapos, i-open naman natin yung terminal at i-install natin yung Axios. So, kung gusto mo nasa bash ka, pwede mo ring i-select tong git bash. Kung gusto mo ng mas magandang kulay ng terminal, depende sa preference mo. So, kung paano install si Axios, napakadali lang. I-type mo lang yung npm i tapos Axios. So, I is short for install. At ayan na nga, na-install na si Axios at pwede natin siyang gamitin sa ating React application. Since kailangan natin ng mga APIs for this, gagamitin natin yung JSON placeholder.typical.com kasi marami itong free fake API for testing and prototyping kung saan pwede tayong gumawa ng get, put, post, tapos delete requests for free. So, kung gusto nyo ng separate video that will be using Rapid API sa paggawa ng mga request through an API, just comment down sa ating comment section kung gusto mo na magkaroon tayo ng videos about integrating different APIs from this rapidapi.com. Once na nasa code editor na kayo, una niyong pupuntahan is yung app.css tapos yung index.css kasi in-update ko yung styling na to or sa mga files na to. So, i-check mo na lang sa ating GitHub repository tapos i-copy mo doon yung stylings tapos i-paste mo dito. So, ang GitHub natin is nasa description. So, i-check mo na lang at i-update mo si index at si app.css. So, puntahan mo na si app.jsx ngayon and then i-remove lang natin yung mga hindi kailangan. So, remove natin to. Yung state. And then, eto, hindi natin kailangan. So, remove natin. And save. Tapos, yung fragment, gagawin natin div. Lalagyan natin ng class name na app. Tapos, sa loob nito, gagawa tayo ng another div. So, a shortcut would be dot. Tapos, yung class name niya will be app-container. And click enter. And meron ka ng app-container. So, check mo yung video natin about Emmet or yung previous one on how to code 10 times faster sa VS Code. And the next thing that we need to do inside this is to create our header. So h1 with the class of app-header. And lagyan natin siya ng pangalan na posts. So ganun lang muna yung ating application. Tapos i-run natin npm run dev. So punta natin siya sa location na to. Ayan, pag na-open nyo sa browser yung ating local environment, we will see this posts na h1. And sabi ko kanina, gagamitin natin si JSON placeholder.typical.com sa paggawa ng API for testing and prototyping. So, ang gagawin nyo, pupuntahan nyo lang or i-copy nyo lang yung URL na to, which is jsonplaceholder.typical.com/post. So, sa endpoint na to, pwede na tayong gumawa ng get, post, put, tsaka delete request. So, yun yung kagandahan ng free fake API testing and prototyping na to. So, magagawa natin yan with this endpoint. So, ilalagay ko to sa description, tapos i-access nyo lang and bumalik na tayo sa ating code editor. Yung una nyo gagawin pag nasa code editor na kayo is pumunta sa source folder, tapos gumawa ng services na folder. Tapos, dito natin ilalagay yung request natin to the endpoint. So, lalagay tayo ng API service
.js. So, maglalaman ito ng mga requests natin patungo sa endpoint na yon. So, import natin si Axios sa loob. So, import Axios from Axios. And click save. Tapos, ilalagay natin yung URL dito. So, const API underscore URL equal to https /JSON placeholder .typicode.com/posts. And click save. So, kadalasan yung mga endpoint na to or mga backend endpoint tapos yung mga API keys, mga secret keys, nilalagay yan sa .env na variable para mas maging secure yung inyong application. Okay? So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng ganong file which is the .env. So, sa labas ng src folder, click nyo yung new file tapos pangalanan nyo ng .env. So, dahil vit yung gamit natin, maglalagay tayo ng vit underscore API URL. Okay, tapos yung value nito will be yung ating endpoint. So, ikakopy na lang natin to or ikakat natin and i-paste natin dito. Okay? And the next thing that you need to do is to go to git ignore na file. Tapos, i-add natin si .env dito. Bakit? Para hindi natin ma-push yung code na to sa ating repository. So, iniiwasan natin yan when it comes to development na ma-expose yung ating mga ginagamit na URLs, mga API keys, and secret keys to the public. So, para ma-ignore siya, ilagay mo siya sa .gitignore. Okay? Punta tayo balik sa API service and from here, how we can use that file or variable from the env file is to just call import .meta.env.vit underscore API URL. Okay? And click natin yung save. So, ganito lang siya gamitin. So, kung hindi vit yung gamit mo, there will be a different way sa pag-access ng environment variables. Okay? The first thing that we need to create here is yung get request or get posts na request. Okay? Requests. So, papangalan natin siya ng const fetch post equal to async since magre-request tayo ng data, so hindi yan instant. So, we need to create an asynchronous function, okay? And sa loob ng body na to, maglalagay tayo ng try catch. Ayan, catch. So, error. And sa loob ng catch, maglalag lang muna tayo. Console.log error. Okay, and click save. Sa loob naman ng try na body, lalagay na natin dito si get. Okay, so const, tapos kukunin na lang natin diretso yung data kasi yun lang kailangan natin. Equals, await, axios.get kasi magfe-fetch tayo ng data. And gagamit ako ng template literal dito. Ayan, so backtick, tapos $sign and curly braces, tapos yung ating API URL. And then, ilalagay ko sunod yung query natin which be limit equal to 10. So, 10 posts lang yung kukunin natin kasi yung nire-return is 100. So, 10 lang yung kailangan natin for this tutorial. And nire-return na natin si data. So, eto lang yung kagandahan with Axios kasi kung fetch to, gagawa ka pa ng data.json. So, dito with Axios, hindi mo na kailangan to kasi automatic na sinusupport niya yung pagkuha ng JSON na value. So, return na lang natin si data. So, paano natin gagamitin sa fetch post? So, napakadali lang. Export lang natin para magamit sa ibang module. So, babalik tayo sa ating app.jsx na file. And from here, we need to track the state sa posts na yon and kailangan natin mag-fetch. So, una natin gagawin is to create a state which is const posts set posts equal to use state. Ayan. And yung initial value na will be an array. Okay? And click save. Ayan. And after that, we need to fetch the posts. Okay? So, we need to use the use effect. So, sa loob tayo ng use effect gagawa. Okay? Use effect. Ganyan. So, since hindi natin magagawa na maging asynchronous sa use effect, gagawa tayo ng sariling function sa loob. So, const get posts equal async and then ayan, and yung arrow function and yung body. So, sa loob na to, kukunin natin yung data. So, const posts or post data equal to await fetch posts. Ayan, so pwede na mag-auto import to. So, enter mo lang. Ayan, and then close mo. And after that, you can set the posts. So, set posts with the value of post data. And click save. So, meron na tayong state for our
post. So, ang gagawin natin next is to display the data sa ating browser. So, ang gagawin natin under the H1, we will map. Okay? Posts.map. Tapos yung post natin and yung arrow function. Tapos sa loob ng arrow function na to, gagawa tayo ng div with the class name of post. Tapos wag niyo kalimutan yung key. So the key will be our post.id kasi may nare-return to na ID. And i-close nyo yung div. Sa loob ng div, dito na natin display yung content. So first will be H2. Lalagyan natin ng class name na post-title. Ayan, close natin. And sa loob ng H2 na to, lalagay natin si post.title. Click save. And then, after this H2, ilalagay naman natin yung body. So P with the class name of post-content. Ayan. And lalagay natin sa loob si post.body. And for now, pwede nating i-check kung gumagana nga ba ito sa ating browser. So, ang gagawin mo lang is to run npm run dev. Tapos, mag-boot up yan ng local server natin para makita natin yung output. So, ayan na siya, localhost 5173. So, i-check na natin sa browser. Ayan, at nandito na tayo sa ating browser. So, pag na-refresh natin, bakit kaya hindi nalo-load yung ating mga posts? So, meron tayong na-missed out sa ating code editor. So, babalikan lang natin. And from here, gumawa lang tayo ng function pero hindi natin tinawag. So, tawagin natin si getPosts. Ayan. And then, dapat mag-fetch lang tayo on mount. So, once our page has been mounted or has been reloaded. So, ayan. Tama na to. So, let's go back sa ating browser. And, charan na meron na kayong posts dyan sa inyong webpage. So, meron ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posts na naka-display sa iyong webpage. Ngayon, gagawin naman natin yung pag-update, delete, tapos pag-create ng post. Okay, so dito sa loob ng ating API service, gagawa lang tayo ng export const update posts. Ayan, dahil may post na tayo. Async, tapos ipapasa natin yung ID, tapos kukunin natin yung updated na post. So, expect na natin na meron tayong updated post na object or data dito. And sa loob nito, try catch pa rin tayo. Ayan, catch, error. Tapos, ilalag lang natin. So, console.log error. And sa loob ng ating try, dito naman, is same pa rin. So, const, tapos data. Kukunin na natin yung data na re-return. So, await, Axios.put. Ayan. So, put method naman yung gagamitin natin. And sa loob, gagawa tayo ng template literal. Yung ating API _ URL. And then, after that, ipapasa natin yung ID as a query parameter. So, gagawin mo lang is /. Ayan. And another variable which is yung ating ID. Okay? Tapos, ipapasa natin as a data sa body yung ating updated posts. Ayan. And click save. After that, pwede na natin i-return si data. So, return data. So, ganyan lang yung update post. So, the next thing that we need to do is how to delete a post. So, export const delete post equals async. So, pag nagdi-delete tayo, usually pinapasa yung ID ng object or yung ng item na yon. So, expect natin na mayroong ID dito. And from there, sa body, try catch ulit. Try catch error and then console.log error. Tapos sa loob ng try, same pa rin yung gagawin natin pero hindi na natin kukunin yung data. I-return na lang natin yung ID. So pag natapos, we'll just use await Axios.delete. Ayan, so delete method yung gagawin natin and another template literal API _ URL tapos /ID. Ayan, para malaman niya kung ano yung i-delete natin. Tapos, i-return na lang natin yung ID. And lastly, we need to create the service for creating of our post. Okay, so export const create post equals async. Tapos, hindi tayo magpapasa ng ID. Ipapasa natin yung post na ipapasa natin sa ating HTTP request. So, lagay na lang natin yung new post. Ayan. And then, another try catch dito. So, maglalag lang talaga tayo. Ayan. Console.log errors.
And sa loob ng ating try, lalagay natin dito yung const, tapos yung data na i-return ng endpoint. And this will be await axios.post. Kasi magpapasa tayo or magsisave tayo ng data sa ating server. So, papasa na lang natin yung ating endpoint, which is yung API URL, tapos yung body or yung bagong post na ipapasa natin, which will be new post. And click save. Tapos, i-return na natin yung data na ibabalik ng endpoint. So, ganun lang kadali yung paggawa ng mga services. So, you will have fetch posts for get, update post for updating a post. And, ayan, makita ko meron tayong na-missed out dito. So, updated post pala yung dito sa update. Ayan, save na lang. Okay. Next thing is yung delete is axios.delete. For creating, we'll use post. So, gagamitin natin to lahat sa ating app.jsx. So, dito sa ating app.jsx, gagawin na natin yung mga function na yon. So, tawagin na lang natin sila dito. This will be create post, update post, tapos si delete post. Ayan. So, di ba? Napaka-dali, napaka-simple at clean. Kasi meron tayong service layer. And after that, gagawin muna natin yung mga buttons para sa update and delete. So, lalagay tayo ng update and delete per post. Kasi nandun yung individual item or yung ID nila. So, sa loob ng div at ilalim ng paragraph na to, maglalagay tayo ng button. So, it will have a class name of button, tapos button update. So, unang-una is yung button update. Tapos, maglalagay lang tayo ng update na pangalan. And lalagyan natin siya ng on-click na handler. So, on-click. So, arrow function, handle, update, post. Tapos, ipapasa natin yung post.id. Ayan, post.id. Tapos, gagawin natin yung handle, update, post na handler na to. So, dito sa taas, sa ilalim ng use effect, const handle, post, or handle, update, post. Ayan, arrow function, receive mo yung ID. Ayan. And from here, we can create a new updated post. So, sa tutorial na to, gagawa lang ako ng object. Okay? Pero depende pa rin yung implementation. Kung gusto mong i-improve to, you can do that. So, const updated post. Const updated post equal to an object that we will have a title. So, let's say this will be an updated post underscore, this will be the body. Siyempre mag-expect yun ng body, so lalagay natin this is an updated post. Okay, kung gusto mo na makita natin yung pagkakaiba ng mga post or updated post natin, ilalagay natin as a template literal dito yung date now. Okay, para mas maganda. So update mo to backticks. Ayan, and maglalagay tayo dito sa loob ng date.now. Ganyan. Okay? And after nung body, lalagay natin yung user ID. Okay. Lagyan na lang natin ng user ID dito, which will be 1. Static lang na 1. Okay? And after that, we can call yung ating update post na service. So, const post, kasi may re-receive tayo na data. Ayan. Equal to await update post. Tapos, i-update post, may na-expect na ID. So, that will be the ID na pinasa natin and yung updated post object. Ayan. So, mag-error si await kasi dapat naka-async yung function na to. So, lalagyan mo lang ng async dito sa taas. Okay. So, meron tayong updated post. Ayan. Namimiss natin yung D. After ma-post or ma-update yung ating post, gagawin natin is we have to set posts. So, sa loob na to, imamap natin yung value from our posts na state. Ayan, posts.map. And then, kukunin natin yung isang post. Ayan, P. Tapos sa loob is we have to map. Ayan. So, arrow function, gagawin mo is gagawa ka ng condition. If yung PID or yung current na item sa map is equal to the ID na pinasa mo dito, we will update that one to the post. So, yung na-receive natin from the update endpoint. And kung hindi naman, i-return lang natin yung current na item or yung current na post. Ayan. So, ganyan siya guys. So, let's see this one in action again sa ating browser. Ayan. At makikita niyo na yung update na button natin. So, we'll have this first post. Tapos, i-click natin yung update.
once na-click yung update, charan, makikita nyo, it was updated. So, successful yung ating put request. So, i-check muna natin kung paano siya gumagana sa ating network na tab. So, F12 nyo lang, punta kayo sa network. And for example, etong second post, click mo yung update. So, may lalabas dyan na request. So, check mo yung first. Ayan. So, sa headers, makita mo na meron kang request URL. Ayan. To jasonplaceholder.typicode.com/post/to. So, si to yung ating post.id. And yung request method natin will be put. So, yung status code is 200, meaning successful siya. Okay? And after that, importante na makita niyo yung payload. So, si payload is yung pinasa natin sa endpoint. So, ito yung ating request payload. So, we sent body, title, and a user ID. Okay? Ano naman si preview? So, si preview, ito yung preview ng ating request. Okay? And the response is the response coming from the endpoint that we have called sa ating Axios. Okay? So, yung response niya is this post. So, kaya kinuha natin yung post na to and in-update natin yung ating posts na state with this updated one. So, makita mo yung ID, yung user ID, yung updated na post, and yung title. So, ganun ka debug dito sa iyong console. So, if meron kang problem sa iyong request, pwede kang pumunta sa network tab and tingnan mo yung mga tabs na headers, payload, preview, and response para ma-check mo kung tama yung pinapasa mo sa endpoint. So, the next thing that we'll do is to use the delete method. So, babalik tayo sa ating code editor. Okay, so pupunta tayo ulit dito sa div, and below this button, we will create another button. Okay. Ayan, and with the class name of button, tapos button delete. And close natin, lagyan natin ng delete function or delete name. And maglalagay tayo ulit ng on-click na handler sa button na to. Okay, so gagawin natin is to use on-click, tapos arrow function, handle delete post. Tapos ipapasa natin dito yung post.id. So gagawin natin yung handle post or handle delete post na function. So const handle delete post equal to async, tapos yung ID na parameter na ipapasa natin, and sa body pwede na nating i-await lang kasi wala naman tayong i-return dito sa delete. Okay, so await delete post, tapos ipasa na natin yung ID and click save. So after magawa natin yung request or yung delete na to, gagawin natin is i-filter natin yung post ngayon. Kasi kung error to, maglalag to, but pag nag-push through, i-return niya yung ID lang. Okay? Or yung post natin. So tignan mo sa ating delete post, ayan, i-return niya yung ID. So since ID na lang yung i-return niya, okay lang na hindi natin kunin kasi nandito naman yung ID ngayon. So we will set posts. Ayan. And dito we'll use the filter method. So posts.filter, and lagay tayo ng individual dito, which will be the post. Ayan. And then arrow function, if p.id is not equal to id, then it will be returned sa ating array. So kung hindi sila equal ng p.id tsaka si id, i-return niya. But kung equal sila, i-exclude na yon or i-filter niya at hindi niya isasama. So i-check natin ulit yung implementation na to sa ating browser. So balikan mo lang yung browser and makikita mo na dito sa yung browser ang ating delete na button. So clear ko muna to and close ko yung tab. And for example, we will delete the last post. So click ko lang yung delete and na-delete na siya or na-update na yung ating post na array. So isipin natin or bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, gumana yung ating delete HTTP request. So, delete natin lahat. Ayan, delete, 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 and delete. So, wala na tayong post. So, gumagana talaga yung ating delete request. So, kung nag-refresh ako dito, syempre, kukunin ulit yung lahat ng post na yun. So, nakita na natin na gumagana si update tsaka si delete. So, ang last natin gagawin is to create a post. Ayan, babalik tayo sa ating code editor. At dito, sa ibabaw ng ating posts.map, maglalagay tayo ng new button. Okay, so yung button na yun is tatawagin nating create.
Okay, so create. And maglalagay lang tayo ng class dito. Class name, tapos button dash create. And yung onClick handler, which will be an arrow function, tapos handle create post. And dito, wala muna tayong ipapasa na ID or any parameter. So, pwede lang natin i-remove to actually. And tawagin na lang natin siya diretso, handle create post. Kasi wala naman din tayong ipapasa na value sa loob ng function. So, ang gagawin natin is, gagawin natin yung handle create post. So, dito, const handle create post equal to async. Ayan. And arrow function, sorry, para mas makita nyo, scroll down ako. And we will create a new post. So, naka-static lang tayo dito ngayon. So, const new post equal to title. Lagay natin si new post. Okay, tapos yung body, gagawin natin template literal ulit. So, this is a new post. Tapos, maglalagay tayo ng date dito sa loob. So, date, built-in na kasi, date.now. Ayan. And, lalagyan na lang natin ng user ID, which will be 1. Okay? And after that, we can use this new post to create a post. So, const post equal to await yung ating create post na service, and ipapasa natin si new post. Ayan, new post. Okay, so ang i-return ng create post na to is yung na-create natin na post doon sa endpoint. So ang gagawin natin is i-add natin tong si post sa ating posts na state. So set posts, tapos sa loob, maglalagay tayo ng array, tapos i-spread natin yung current posts, tapos i-append natin si post. Ayan, na-return ng ating endpoint na create post or yung ating service na create post. So, tignan natin to in action. Babalik tayo sa ating browser and nakita nyo sa inyong browser wala pa yung ating create, pero ayan na siya. Nag-pop up na siya kasi nandito na ako sa browser. So, pag nag-click ako ng create, dapat may ma-add dito na post. Okay, so click yung create and tignan natin kung nasan na yun. So, ayan na siya guys. New post. This is a new post and yung date now. So, na-append siya sa pinaka-last kasi in-append natin siya sa huli. So, kung i-update natin yung ating code dun sa ating code editor, and gagawin natin is iuna natin yung post dito. Tapos, yung current posts natin. So, tignan natin if gagana siya ulit. So, okay. Balik tayo sa taas and we'll create. Ayan. And makita niyo siya sa pinaka-taas kasi na-append siya sa una ng ating posts na state. So, this is a new post that we can also update. Oy, nagka-error tayo. Bakit tayo nagka-error? So, tignan natin muna yung ating console. So, makita mo dito yung error. Cannot read properties of undefined title. So, check natin yung ating code editor. So, live bug fixing to, mga kaibigan. Ang gagawin natin is magdidebug tayo ngayon dito. So, maglalag tayo dito sa update post kasi dito nag-error. Ilag natin yung ating post. So, babalik tayo ngayon sa ating browser para i-check if gumagana nga ba talaga. So, dito sa ating browser, ayan, magre-refresh tayo. And we'll do the exact action like create. Ayan. So, meron tayong new post and i-update lang natin yung post. So, since that was a newly created post, kung i-check mo, magiging undefined yung value ng post natin. Bakit? Kasi, pag chinek mo yung endpoint ng JSON placeholder.typicode.com/posts/101, ang makukuha mong data is an empty object. Kaya nag-error yung title na yun. So, ito yung limitation ng ating JSON placeholder.typicode.com. So, maka-create lang siya or maka-generate lang siya ng data, pero hindi natin ma-update yung data na yun. Okay, but still, it is a good place for API testing and for creating prototypes for your API endpoints. So, yun na naman ang point natin. I-refresh lang natin. And with our small project, we have implemented how to call an external endpoint and how to make requests like create or post request, get request, delete request, and put request. So, napakaganda na topic for React na magagamit natin sa mga sumusunod or susunod na mga videos sa ating YouTube. So, try natin ulit. Gumawa tayo ng service layer for the request and nagamit natin sa ating application. So, we can create and then we can update and also we can delete.
So, kung gusto mo pa na pagandahin yung application na to, i-upload mo lang yung ginawa mong program or project sa GitHub Pages or any deployment na service and itag mo sa devdotcode sa Facebook or TikTok para ma-recognize ang iyong gawa. So, pwede kang gumawa ng create page, ng update page mo, and pagandahin mo pa yung design na to. So, if you want more videos about HTTP request, specifically yung rapid API na content natin, like an external service, comment down below para malaman ko kung gagawan ko ba ng video or hindi. But for now, that is it for Axios. And probably on the next video, we'll continue and more on state management. So maraming salamat kung nandito ka pa rin. Follow devdotcode on YouTube, TikTok, and Facebook. Maraming salamat. Devdotcode is out. Peace!